Fortis Hospital Chennai பெரும்பாக்கத்தில் நாங்கள் more than 20,000 gynecology surgeries பண்ணியிருக்கோம். more than 25,000 normal delivery பண்ணியிருக்கோம். பட் இப்போது இந்த அச்சீவ்மெண்ட் என்னென்னா 500 complex robotic cases in 2 years and few monthsல பண்ணி முடிச்சிருக்கோம். இது ஒரு எண்ணிக்கைக்காக நாங்கள் இங்கே வரல. இது 500 womenோட லைஃப்பை சேஞ்ச் பண்ண கதை. உங்களுக்கு இது எல்லாருக்கும் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸாக இருக்கலாம். இந்த 500 கேஸஸும் வாஸ் டன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி. இந்த 500 பேஷண்ட்ஸும் ஹை ரிஸ்க் காம்ப்ளெக்ஸ் கேஸஸ் இருந்திருக்காங்க. லைக் ஃபைப்ராய்ட்ஸ், எண்டோமெட்ரியோசிஸ் அண்ட் வெரி காம்ப்ளெக்ஸ் கைனகாலஜிக்கல் கண்டிஷன்ஸ் அண்ட் கேன்சர்ஸ். இந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு ட்ரெடிஷ்னலாக பாரம்பரிய ஒரு சிகிச்சை மூலமாக முன்னாடி பண்ணும்போது இவங்களோட ரிகவரி ரொம்ப நாட்கள் கடந்து தான் அவங்க ரிகவர் ஆக முடியும். வித் ரொபாட்டிக் சர்ஜரி இது முற்றிலும் மாறப்பட்டு இருக்கிறது. இந்த ரொபாட்டிக் சர்ஜரி மூலமாக 5 things. 1, ஒரு துல்லியமாக நுணுக்கமாக செய்யறது, blood loss இல்லாதது, fewer incisions on the abdomen, குட்டி சிறு இன்சிஷனால் பண்ணுறது 8 mm இன்சிஷனில், ரிகவரி அன்றைக்கே டிஸ்சார்ஜ் ஆகிறாங்க இல்லைனா நெக்ஸ்ட் டே, அந்த வீக்கே ஒர்க்குக்கு போய் சேர்றாங்க. ஒர்க்கிங் விமன் அண்ட் ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ்க்கு அவங்களோட லைஃப்பை திரும்பி கொடுக்குறோம் வித்தவுட் பெயின். அதுதான் முக்கியம். அண்ட் அவங்களால நார்மல் ஆக்டிவிட்டிக்கு ரொம்ப சீக்கிரமாக அவங்க திரும்பப்படுகிறார்கள். இது 500 ஸ்டோரி ஆஃப் விமன் ஹூ அவங்களோட லைஃப்பை அவங்க திரும்பி பெற்ற கதைகள் தான் இந்த 500 காம்ப்ளெக்ஸ் சர்ஜரிஸ். இவங்க எல்லாருமே பல முறை ஆப்ரேஷன் செய்யப்பட்டவர்கள், மற்ற ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லேயும் மற்ற இடத்துலையும் கைவிட்டப்பட்டவர்கள், மற்ற நாடுகளிலிருந்து வந்தவர்கள், இந்தியா முழுக்க இருந்து வந்தவர்கள், தமிழ்நாடு பெரும்பாலும் சென்னையும் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர்கள். இவங்க எல்லாருக்குமே அவங்களுக்கு ஹோப் இல்லைன்னு சொன்ன கேஸஸை நாங்கள் ரொபாட்டிக் டெக்னாலஜி மூலமாக நாங்கள் இதை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடித்து கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இந்த 500 பேஷண்ட்டும் ஆர் லிவிங் நார்மல் லைஃப்ஸ் நவ். ஸோ இந்த என்ன நாங்கள் இங்கே சொல்ல விரும்புகிறோன்னா, விமென் நீங்கள் டோன்ட் ஹாவ் டு லிவ் யுவர் லைஃப் வித் பெயின். உங்கள் பெயினோடு நீங்கள் வாழணும்னு அவசியம் கிடையாது. அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி லைக் ரொபாட்டிக் சிஸ்டம் இருக்கிறது. குட் எக்ஸ்பர்டைஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அண்ட் கேர் இருக்கிறது. இது வெறும் இலைட் பீப்புளுக்கு மட்டும் இல்லை, எல்லா கிளாஸ் ஆஃப் பீப்புளுக்கும் அவைலபிளாக இருக்குது. அதனால் இந்த நீங்கள் அறுவை சிகிச்சையை பார்த்து அறுவை சிகிச்சையில் நடக்கும் பாதிப்பையோ இதை பார்த்து வரி பண்ணாமல் பெஸ்ட்டு அவுட்கம் மார்பிலிட்டியை குறைச்சி பண்ணுறது இந்த சர்ஜரி. இது எல்லாமே நீங்கள் பெனிஃபிட் ஆகலாம். ஸோ நீங்கள் உங்களோட பெயினோட சஃபர் பண்ண வேண்டாம். நீங்கள் தயவு செய்து இந்த இங்கே ரொபாட்டிக் டெக்னாலஜி அண்ட் இந்த வேர்ல்டு ஃபுல்லாக நாங்கள் எடுத்திருக்கிற ஒரு மெயின் திங் இதில் என்னென்னா, நாங்கள் மற்ற டாக்டர்ஸையும் ட்ரெயின் பண்ணுறது நாங்கள் ஒரு ஒரு இதுவாக எடுத்திருக்கோம். இங்கே we have taken that as our first prime importance இந்த ப்ரோக்ராம்க்கே. இது ஒரே ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் நடக்கக்கூடியது இல்லை, இது பல ஹாஸ்பிட்டல் நடக்கக்கூடியது, பல டாக்டர்ஸ் பண்ணக்கூடியது. ஸோ நாங்கள் இதை ஒரு ப்ரோட்டோக்காலாக எடுத்து we have put the systems in place and எல்லா டாக்டர்ஸையும் இங்கே நாங்கள் பல ஆயிரக்கணக்கான டாக்டர்ஸை ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ this is the actual message today for all women and healthcare and revolutionizing women healthcare. முறை ஆப்ரேஷன் செய்யப்பட்டவர்கள்னா இதே ஒரே கண்டிஷனுக்கு வேறு ஹாஸ்பிட்டலில் பல முறை அதே கண்டிஷனுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணி திரும்பி அந்த நோய் வந்திருக்கு அவங்களுக்கு. ஸோ அதை கம்ப்ளீட் கிளியரன்ஸ் கொடுக்குறது. பாரம்பரிய மெத்தட்னா ஓப்பன் பண்ணி பண்ணுறது. அதுக்கப்புறம் லேப்ரோஸ்கோப்பி வந்துச்சு. டெக்னாலஜி நம்ம ஃபோன் மாதிரி அட்வான்ஸ் ஆகிட்டே இருக்கிற மாதிரி டெக்னாலஜி அட்வான்ஸ் ஆகும்போது உங்களுக்கு அவுட்கம் ஆஃப் த பேஷண்ட், சர்ஜிக்கல் அவுட்கம், அந்த டிசீஸை 100% குணமடைகிறதுக்கு இது உதவுகிறது இந்த ரொபாட்டிக் டெக்னாலஜி. ஸோ பேசிக்காக அவங்களுக்கு இந்த ஆப்ரேஷனுக்கு அப்புறம் நாங்கள் லாஸ்ட் 2 years அவங்க பெயின் ஃப்ரீயாக இருக்காங்க. அவங்க திரும்பி இன்னொரு சர்ஜரி தேவைப்படாமல் இருக்கிறாங்க. அவங்க லைஃப் லாங் அவங்களுக்கு திரும்பி அதே கண்டிஷனுக்கு ஒரு சர்ஜரி தேவைப்படக்கூடாது. இதுதான் மெயின் ரீசன். மேஜர் சர்ஜரிஸ்ன்னு சொன்னிங்கன்னா நாங்கள் ஒரு 5 kg, நாங்கள் 5 kg, 4 kg, 3 kg ஃபைப்ராய்டை சின்ன ஹோல்ஸ் மூலமாக நாங்கள் எடுத்திருக்கோம், பெரிய ஃபைப்ராய்ட்ஸை. ஸோ அது எடுக்க ஏன் இது சின்ன இது கால் மினிமல் இன்வேசிவ். ஏன் இதை பண்ணுறோன்னா தே கேன் ரிகவர் ஃபாஸ்டர்.
அவங்க 2 நாளில் அவங்க திரும்பியும் ஒரு டீச்சர் போய் 5 கேஜி எடுத்து வேலைக்கு சேர்றாங்கன்னா அது டெஃபினட்டாக ஒரு பெரிய ஒரு நியூஸ் தான், அது ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் தான். அதே மாதிரி எண்டோமெட்ரியோசிஸ், டீப் இன்ஃபில்ட்ரேட்டிங் எண்டோமெட்ரியோசிஸ், இந்த நோய் மட்டும், அப்புறம் கேன்சர்ஸ், இந்த நோய்கள்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே உங்களுக்கு 7-8 வருஷம் ஆயிடுது. அதுக்கப்புறம் அவங்க வரும்போது அவங்க காம்ப்ளெக்ஸாக தான், நம்ம டயக்னோஸ் பண்ணும் போதே அவங்க காம்ப்ளெக்ஸாக தான் வராங்க. அவங்களுக்கும் 100% கம்ப்ளீட் கிளியரன்ஸ் ஆஃப் த டிசீஸ் கொடுக்க முடியுது. இதனால் என்னென்னா அவங்களுக்கு பல ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்க்கோ திரும்பி போக வேண்டாம், அவங்க லைஃப் திரும்ப அவங்களுக்கு கிடைக்குது. அண்ட் அவங்களுக்கு திரும்பி எந்த சர்ஜரியும் பண்ண வேண்டாம். தேங்க்யூ சார். எஸ் சார். We have trained more than 100 doctors over here without even charging a single rupee. All young doctors. The count will be it will be around 10% to 15% of overseas patients have come. That we have taken up the right decision to have this service given to all our lovely patients who have really suffered so much. Of course, we understand that numbers is not something which we are very keen upon, but what we like to emphasize, which rightly Dr. Padma Priya has mentioned, is the reach to the patients, because as we all have seen that when we started the medical, it is more about laparotomy. You open the abdomen and then you do a surgery. The recovery is way in months. Then we started up with laparoscopy, and now it is more on towards the robotic. And these are the our patients who are the live examples who have seen the difference. And that is what we want to communicate to the community, that please don't suffer. You always have a solution. And of course has that madam said that all healers are not doctors, or not all doctors are healer, but Gleneagles Fortis has embedded the trust into the system, where we have the right skilled people, the right doctors, and the team, the nursing, the technician, everyone, right from the housekeeping. I would say that they really take utmost care and sincerity to make sure the journey in the hospital is taken care, because you are important, your health is important to us. So it's just that we want to communicate. We want to thank the press for taking effort to come all the way, of course our lovely patients and their family members, to come and express their thoughts, to come and express and share their testimony. Of course, we are also grateful to God, because God has really shown the right direction, and we were able to pitch in into the right forum and right things. Thank you once again, and thank you Dr. Padma Priya for a lovely doing such a proud work. Thank you. Just 2 weeks back, I was suffering with a large, huge fibroid around 15 centimeter, and it was unexplainable pain, and I had very low hemoglobin as well. I went to all the gynecologists in this road, OMR road, from Padur to Perungudi. Many gynecologists I checked, and everybody said, we will do the laparoscopy surgery, but you may need an open cut. And I was quite got frightened by that open cut. In what way they are going to cut, horizontal or vertical? So much confusions I had. Finally, through some friends' recommendations, I came to know there is a doctor called Dr. Padma Priya. She's doing robotic surgery. I was okay. Just 2 weeks back I came and met her. The same day I fixed my surgery date. Within a week she did all the surgery. They took care of my hemoglobin level, and they did the surgery. And immediately I was able to recover quickly. Within the next day I was able to walk, and just 11th March I did. Now I am sitting in front of you. Within a week I can walk, and I can do most of the household chores, the daily activities. I am really happy that I found Dr. Padma Priya, and I am very thankful to this whole team, other doctors, urologist doctors, Taslima and other sisters, everybody. I am really thanks to the whole surgery team. Thank you so much. Eva, I am here with 3 reasons, 3 agenda. 1, I am really thankful to God for timing my life so rightly.
Why I'm saying that will be followed by the story that I share with you. The second thing is, I'm so grateful that I had this opportunity to thank Dr. Padmapriya outside her office. You deserve to be seen and known and heard, Bibi. Thank you so much. I'm so blessed that though I did not know anything about hysterectomy or robotics, I knew Dr. Padmapriya for the last 10 years. I happened to meet her when I was pregnant, but unfortunately, my pain journey started after my delivery. I had severe cramps, I had very painful bleeding, but I choose to be very vulnerable to make myself sound and look as stupid as I was all the 10 years, because I'm sure it would help other women out there who are battling in their mind. This 500 plus surgeries that she has made, she is not just chosen to bring them in. When the patient came, she did not just cut 500 uteruses and be done with it. This shows that there are many other women who are still choosing to suffer and think that suffering is normal. I have never been normal all these 10 years because unknowingly I was allowing myself to be in pain. This paranoia started because 10 years back my mom had 2 open surgeries. One was to remove her uterus, and then again it was opened because her ovary had a tumor. It had grown up and it was a massive surgery. And she's been having all other side effects after her surgery. So this kept me going. But thank God I came to PP and Dr. Padmapriya's advice was the right thing to go by. And I guess for people who are not able to take this step should come forward to know, to be aware of what is available in the medical system, and in the right hands you can become pain free and be all that you are designed to be. Thank you, PP. My surgery. அன்னிலேருந்து இன்னி வரைக்கும் பைக்ல போயிட்டு இருக்கேன், எல்லா இடமும் சுத்துறேன், எல்லாம் பண்றேன், ஒன்றும் இல்லை. அந்த 4 மார்க்கை தவிர வேற எந்த அடையாளமும் இல்லை. சர்ஜரி பண்ணினதோட எந்த விதமான ஒரு ஃபீலிங்குமே இல்லை. யாராவது சொல்றாங்க சர்ஜரி ஆயிருக்கு மேடம் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருங்கன்னு, திருஷ்டி பட்டுரும் மேடம் இவ்வளோ ஆக்டிவா இருக்காதீங்க அப்படிங்கிறாங்க. நான் என்ன பண்றது? அந்த மாதிரி பண்ணி விட்டுருக்காங்க அவங்க, என்ன ரொம்ப ஆக்டிவா பண்ணி விட்டாங்க. நான் என்ன சொல்றது? I am very much thankful to her. The whole team. தனித்தனியா பேர் சொல்ல தெரியல, யாரையாவது விட்டு போயிடும். அதனால whole team நான் வந்து thankful இருக்கேன். I am very much grateful to you all people. ஏன்னா I am 68 years old now. 17 வருஷம் மெனோபாஸ். அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ளீடிங் வேற ஏதாவது இருக்குமோன்னு ஒரு சின்ன பயம். அந்த பேரை கூட நான் சொல்ல விரும்பல. இருந்தாலும் அந்த பயத்தை போக்கிட்டு she hugged me. You are safe in my hand அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதே she proved that. She's a teacher, yeah. she proved that. அதனால நீங்க தைரியமா பண்ணிக்கலாம். யாரா இருந்தாலும் உங்க எல்லார்கிட்டையும் ரிலேஷன்ஸ் கிட்ட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட எல்லாம் சொல்லுங்க. சேஃபஸ்ட் சர்ஜன் அண்ட் வண்டர்ஃபுல் சர்ஜன் we have got. அதனால I am thankful to Gleneagles also, the full hospital setup, everything I am very much thankful to. Now I am coming from Perambur all the way to talk to her, and I want to take a photograph with her. I missed that time. அதனால இந்த போட்டோ எடுத்துக்கணும்னே வந்திருக்கேன் நான். Thank you so much. Family and in my colleagues' cases and in their families, like colleagues or wives, typically we are all of the same age, like 40 plus, going through some fibroid issue or some uterine issue, and I've seen women singing and dancing around the pain, managing this, the entire family managing avangaloda period cycle, the excessive bleeding or the fibroid or the challenges with that, only to avoid surgery. So like my own sister, she's been suffering with a similar situation for like 6 years, and she's done everything around, like right from WhatsApp la vara remedy la inda arambichu everything you do just to avoid surgery. And here I am, like I was I had this 9 centimeter fibroid, came to Dr. Padmapriya, and nama, like if you have read like Katradum Petradum of Sujata, like when you talk to senior doctors, நம்ம வந்து நம்ம ஐம்புலனியை நம்ம இது பண்ணி பயங்கரமா யோசிச்சு questions எல்லாம், because they don't have time for us, just அந்த ஒரு 30 seconds whatever interaction, so I was like very worried, and I had a lot of silly questions to ask. I've never been under the knife before, so this is my first experience, so I had a ton of questions, and she and her crew were super patient. They answered all my. I asked, doctor, I'm very sorry, it was a silly question, can I ask you this? She's like, if you don't ask me, who else are you going to ask?
That was her response, and she was patient enough to answer my questions. And the entire surgery was like, I mean, like it was literally a breeze. And I was so worried that going under the knife for the first time, and like having done this total hysterectomy, I was super worried. But before I could realize, I recovered. The same.